bantu banjye muri aho mumeze neza no parido shabisazwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. None hanga rero murabona namaze kubagerera mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu buryo bw'ikoranabuhanga se cyane no gukurikirana ibyaha bikorerwa kuri internet cyangwa se ku ikoranabuhanga bakora bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se digital devices. Iki ni ikigo cy'igihugu, ino ni website yabo twasuye nababwiye ngo iki Uburezi, Akazi na Technology byose ni ibyanyu. Niyo mpamvu rero uyu munsi nabagereyeyo mbazaniye iki ngiye kubereka ino website yabo ese ibereyeho iki, ukuntu ushaka kuripotinga igihe haba hari icyaha ukorewe, haba nko kwibwa, guhaka cyangwa se icyo tuta guhakingwa, kwinjirirwa kuri device yawe cyangwa se n'ibindi bikorwa bishobora kubera kuri device yawe, ariko ukabona nyine ni ibyaha hajemo akarenganya. Ahantu ushaka kuba waripotinga iki, waripotinga icyaha. Tubanza tunasobanukirwe iyi website rero ya National Cyber Security Authority cyangwa se kino kigo nyine gishinzwe gukurikirana ibyaha bibera kuri internet cyangwa se ikijyanye n'umutekano w'ibyaha bibera kuri internet. Muhawe kaze rero hano ku Uburezi Rwanda TV. Nimba ubwa mbere geza kuri YouTube channel, can like kuri ino video, kandi subscribe, ufungurize igihe tubana igihe cyose. Gusa like yo buri video yose urebye ugomba gukanda like kugira ngo igere kuri buri munyarwanda wese nibura buri kureba uburi ufite telefone ya smartphone, kuko hano hari amakuru aba ari ingenzi. Nzagenda mbereka video nyinshi zigiye zitandukanye zifitanye isano n'ikoranabuhanga, kuko baravuga ngo utaribwa ntamenya kugira ute kurinda amakuru ye. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, Akazi na Technology byose ni ibyawe. Ngaho rero kaka tutangire. Murabona ubundi cyber bavuze ngo cyber security bivuze no gucunga umutekano ku byerekeye ikoranabuhanga, cyangwa se gukumira ibyaha bikorerwa kuri internet hifashishijwe ikoranabuhanga. Umuntu ashobora kwinjirira device yawe, urugero nshobora kwinjirira katubare wenda wowe uri umuturage usanzwe, nshobora kwinjirira WhatsApp yawe nkayigiraho access ntabifite uburenganzira, icyo nicyo twita hacking. Noneho narangiza nkahamagara nka meya w'akarere nkamubwira amagambo mabi cyane, icyo gihe bazaza weho bagukurikirane. Niyo mpamvu iyo winjiriwe cyangwa se ugatekereza ko hari cyane cyabaye, hano hari website ushobora kuza ugatanga report ku buryo bworoshye. Yewe ushobora no guhamagara kuri polisi buriya 112 kugira ngo byorohe igihe waba udafite ubumenyi bwo kuza hano hantu, uretse ko ari cyo mpabereye ngiye kubikwereka. Ikindi kintu gatoyo aho nanimvuze ku bijyanye na WhatsApp, kimwe nabyo umuntu yinjiriye WhatsApp yawe yayihakinze ashobora kohereza ibintu mu magroupe uhuriramo n'abantu bakome cyane abandi bantu, akabashuka kuko urumva aba yakwiyitiriye, akababwira ngo mukusanya amafaranga yenda tugire gucana gutya, y'amafaranga bakayohereza nyama bari kuyamwohereza bazi ngo niwe bari kuyaha, ayo ukazayishyura. Izo ni ingaruka zimwe mu nimba haye mu bijyanye no kwibwa. Niyo mpamvu rero utaribwa ntamenya kugira ute kurinda amakuru ye. Rero iyi video kintu mba nayikoreye agira ngo dusine website ya National Cyber Security Authority Rwanda cyangwa se NCSA. Hano ni kuri home. Kuyifunguraho ufungura browser yawe ukajya muri Google nk'ibisanzwe ukandikamo ngo National Cyber Security Authority Rwanda. Ngiyi ihitiza ku mwanya wa mbere. Ngiyi rwose munayirebera ipinidi muri comment. Iyo maze kwigeraho gutya ushobora kuza ugasoma amakuru kamenya se ubundi hano urabona handitse ngo ni Pro Data Protection, ukamenya se Rwanda Data Protection and Privacy Office, ukamenya ni ibiki biherereye hehe, what to do after registration with ni cyo gukora kugira bakuririra amakuru yawe ndukanzeho nka hano.
apply as data controller, ukaba applyinga nk'umuntu nka data controller, processor, authorization outside. Ibi nyine ibyo byose kugenda ubibona, urumva hano ubonaho amakuru menshi cyane, ukamenya amategeko yabo, byose ukagenda ubireba. Noneho wenda nyiraho hano urabona ibyerekeye n'iki kigo National Cyber Security, ukabibona ngo the role of NCSA is to kuvanga akamaro kayo ni ukurinda abanyarwanda ibyaha byo kuri internet cyangwa by'ikoranabuhanga. Yashyizweho n'itegeko rya nimero 23/2017 ryo kwa 31 z'ukwa 5 2017 and operationalized ritangiye gukoreshwa 2022. Noneho aragavuga kuvuga ngo irinda gukwirakwira cyangwa se gukura cyangwa se kwiyongera kw'ibyaha byo kuri internet, ikarinda amakuru y'abantu ndetse n'umutekano nyine w'abanyarwanda, w'abantu ubwabo ku giti cyabo mu Rwanda. Harimo ibintu byinshi muzaza mu bisome, icyo ngiye kugenda basobanurira, uretse ko tuzagenda tunarebe noneho ni ibihe byaha ushaka bikorerwa kuri internet, ni gute wabyirinda, byose tugenda tubireba. Hano hari na documentation ushobora kubonaho amakuru hafi ya yose. What protection data and privacy crimes law, itegeko ry'ibyaha, minimum cyber security standard for public, byose ukagenda ukabibona, sibyo? Bavuga ngo bari umuhanga nuza amategeko. Update hano nyine byose bigiye biriho opportunity. Noneho hano ushobora gushyiramo nka email yawe, ukajya uba mu bantu ba mbere bazajya babona amakuru igihe bibaye ngombwa ku bijyanye n'umutekano. No ushaka tugiye kureba rero ushaka kuripotinga iki icyaha, uza muri no website ukaza hano handitse report. Murabona ukuntu imashini imeze hano hejuru iburyo mu nguni iburyo hejuru hari ahantu handitse ngo contact us, imbere yaho handitse ngo report incident. Ukandaho iyo umaze gukandaho bahita bakwereka ngo fill the form to report an incident. Uzuza ino form reporting ino incident. So in case you are not able to reach us promptly to report an incident, contact us directly using incident@ncsa.gov.rw or public key, or call us on our toll-free number 9009. Kuvuga ngo niba kutwandikira udahise tugera ako kanya nk'uko ubyifuza, kutwandikira kuri no email bashyize ahangaha incident@ncsa.gov.rw cyangwa ukaduhamagara kuri 9009. Noneho hano rero hari na report guideline dushaka kwanza tukanyuzamo amaso. Hano haba hari guideline yo kuripotinga se n'ibikiri biripotingwa, sibyo? Numva bakubwira ngo cyber incident are events that threaten the confidentiality, integrity or availability of digital information or informational system. Uvuga ngo ibintu hano reportinga ni igihe ushobora kuba wibwa amakuru yawe y'ibanga n'ibindi bifitanye isano nabyo, cyangwa utakiri kubasha kwagisesinga kuwange mu makuru wemerewe, aricyo twita availability, integrity, cyangwa se hari abandi bantu bari kujya bagisesinga ibintu byawe uko bidakwiye. Noneho hano bagenda bakwereka nyine ibintu byose nyine bisabwa, ushobora kubanza ukaza ukabisoma, nimushaka nzabibasobanurira, sibyo? Ariko nyine ubwo ngende ndi kubereka karaga step. Ino ni video ya mbere nari nkoze introduction ku bijyanye na National Cyber Security Authority. Nzagenda bakoreraho video zimeze neza zisobanutse. Dukeneye umunyarwanda wateye imbere ariko unateye imbere mu by'ikoranabuhanga, kandi mu ikoranabuhanga ritagira umutekano nta kintu kiba kirimo. Hano ushyiramo amazina yawe, hano ugashyiramo email, hano ugashyiramo location ahantu uherereye, hano ugashyiramo muri subject ugashyiramo titles y'ikintu ugiye kuvuga. Okay, katwara urugero nibwe WhatsApp, kuri reporting ikibijyanye na WhatsApp, then hano ugashyiramo message ugasobanura ukuntu ibintu byawe byagenze byose, then ugakirika hano handitse ngo
I'm not robot, wamara gukirika hano handitse ngo I'm not robot, ugahita ukanda hano handitse ngo submit. Iyo ukoze submit barakubwira ngo urumva nyine kubera nta kintu tuje baratubwiye ngo this field is mandatory, ugomba kuzuzamo ikintu, sibyo? Noneho iyo ukoze submit akubwira ngo ubusabe bwawe nyine bwakiriwe. Ntago mbikoze nk'ukina kugira ngo nteshe umutwe bano ba nyiri system, ariko inzira murayibonye, sibyo? Nkakubwira ngo rero ubutaha tuzareba ibyaha 10 byose bikunze gukorerwa kuri online, turebe ibihano byabyo, turebe ukuntu bagukurikirana iyo hamwe yijwe n'ibyo byaha, tugende tureba n'ibindi bigiye bitandukanye, sibyo? Kandi nababwira ngo bye bye, God bless you, Imana ibarinde, naho ubutaha.